கப்பல் தரை தட்டி சூயஸ் கால்வாய் அடைபட்டிருப்பதால் உலகம் முழுவதும் பெருங்கவலை உருவாகியிருக்கிறது. அது ஏன் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். சூயஸ் கால்வாயை குறுக்கும் நெடுக்குமாக அடைத்தபடி தரை தட்டி நிற்கிறது எவர் கிவன் என்ற பெயர் கொண்ட சரக்கு கப்பல். ராட்சத என்ஜின்களை கொண்ட இழுவை படகுகள் கப்பலை மீண்டும் மிதக்க வைப்பதற்கான முயற்சிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. கரையை ஒட்டிய பகுதியில் கப்பல் தரை தட்டி இருப்பதால் சகதியை அகற்றியும் தரையை ஆழப்படுத்தியும் கப்பலை நகர்த்துவதற்கான இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. எவர் கிவன் கப்பல் 400 மீட்டர் நீளமும் 2,19,000 டன் எடையும் கொண்டது. உலகின் மிகப்பெரிய சரக்கு கப்பல்களுள் ஒன்று. அதனால் அதை மீட்கும் பணி சவாலானது என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். ஓரிரு வாரங்கள் கூட ஆகலாம் என மதிப்பிடுகிறார்கள். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு ஹாப்பியான நியூஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண 51வது தாதா சாஹிப் பால்கே அவார்ட் இப்போ தமிழ்ல ஆக்டர் ரஜினிகாந்துக்கு தான் போகுதுன்னு. இந்த ஒரு அவார்டு எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா, திரைத்துறையில ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை பண்ணிருக்காரு. அவருக்கு தான் இந்த அவார்ட் போகணும்ன்ற வகையில மத்திய அமைச்சரான பிரகாஷ் ஜவடேகர் ரஜினிகாந்துக்கு மிகப்பெரிய உயரிய விருதான தாதா சாஹிப் அவார்ட் கொடுக்கப்படுதுன்னு அறிவிச்சிருக்காரு. தாதா சாஹிப் பால்கே அவார்ட் வாங்குறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. மிகப்பெரிய விஷயம் பண்ணிருக்கணும். மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணா மட்டும்தான் இதுல முடியும். இந்தியன் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்டர் ரஜினிகாந்துக்கு தான் இந்த அவார்ட் போகுது அப்படின்னும், இந்த அவார்ட் கொடுக்கும் போது கூடவே 10 lakhs rupees கேஷ் பிரைஸ், தங்க தாமரை பதக்கம்னு எல்லாமே சேர்த்து கொடுப்பாங்களாம். சோ இது எல்லாத்தையுமே ரிசீவ் பண்ண போறது நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தான். This week, a new species of bacteria found to dwell aboard the International Space Station has been named after an Indian biodiversity scientist, Dr. S. Ajmal Khan. Researchers from the University of Hyderabad working with NASA described the discovery and isolation of 4 strains of bacteria belonging to the family Methylobacteriaceae. Some of the media reports claimed that the species was named after a botanist Muhammad Ajmal Khan. However, Muhammad Ajmal Khan was a Pakistani botanist and VC of University of Karachi. The research team told the print that the bacteria was actually named after Dr. Syed Ajmal Khan, who is a professor at Annamalai University in Tamil Nadu.
Well, the International Monetary Fund has raised its growth forecast for the Indian economy even as a fresh wave of COVID-19 infections surge through the nation. However, the forecast faces downside risks from the sharp resurgence in infections. Here's a report. The International Monetary Fund, in its biannual World Economic Outlook, upgraded the global growth forecast for India after a slowdown caused by the pandemic. Niti Aayog launches AI Prime program for researchers on innovations, market readiness and entrepreneurship, a program to support science-based deep tech startups in India. Atal Innovation Mission (AIM) would collaborate with Bill and Melinda Gates Foundation for this. Venture Center, a non-profit technology business incubator hosted by CSIR-NCL, will implement it. The first cohort is open to tech developers who have strong science-based deep tech ideas. The candidates will get access to in-depth learning in this scenario. Namaste, hello, hi. Welcome to Achievers News. Persons above 18 years free to choose religion. Supreme Court on religious conversion. The Supreme Court today said persons above 18 years of age are free to choose their religion. The Government of India is expected now to provide free food grains under the PM Garib Kalyan Anna Yojana for May as well as June 2021. 5 kilograms of free food grains will be provided to the poor for the month of May and June. Around 80 crore beneficiaries are likely to get free food grains. This is in line with Prime Minister Modi's commitment to the poor. That is what the government press statement said, saying that the Government of India has decided to provide these food grains to 80 crore beneficiaries on the same pattern as last year's PM Garib Kalyan Yojana. South Asian economies are bouncing back after hitting historic lows due to COVID-19. Growth fell by 5.6% in 2020 and is estimated to rebound to 7.2% this year, though the region has lost at least 2 years of development gains in terms of per capita income. Russia has registered a new COVID vaccine for the furry, fluffy, and four-legged among us, believed to be the world's first vaccine for animals.
In a country like India, which has the world's second largest population, there is also a large public health services network. Yet, due to variable conditions and a growing number of diseases, it is a challenge to provide favorable health services to everyone. To overcome these obstacles, the Integrated Health Information Platform has now been launched. The platform is a sophisticated next-generation digital version of the current Integrated Disease Surveillance Program of the Government of India. Union Minister for Science and Technology, Earth Sciences and Health and Family Welfare Dr. Harshvardhan recently launched this digital platform. IHIP will be the world's largest online disease surveillance platform. Through this platform, diseases spreading across every region and community of the country can be monitored in real time. And now, 33 diseases can be monitored on the platform compared to 18 diseases earlier. मोबाइल टैबलेट की सहायता से हमारे ANM और आशा वर्कर्स सभी ग्रास रूट लेवल के लोग रियल टाइम इंफॉर्मेशन किसी भी बीमारी के कहीं पर भी प्रकट होने की दिशा में वो सबमिट करेंगे। उसका विभिन्न स्तरों पर एनालिसिस होते हुए और भारत सरकार और सारे देश के अंदर ये इंफॉर्मेशंस रियल टाइम में अवेलेबल होंगी ताकि आने वाले वर्षों में कोई भी डिजीज का संभावित आउटब्रेक इसको और बेहतर ढंग से बहुत जल्दी अति शीघ्र हम डायग्नोज भी कर पाएं, उसके ऊपर एक्शन भी कर पाएं। Hospitals, health workers and ANMs from all corners of the country have been added to the Integrated Health Information Platform. They are responsible for feeding in the data about diseases and patients to the platform from their locations in real time. This information will then be available to provide quick information about disease trends even at the remote rural level. Based on this data, accurate policies and solutions can be developed by the authorities. Earlier, the Union Ministry of Health and Family Welfare also approved the National Policy for Rare Diseases 2021. Under this policy, effective treatment of rare diseases will now be promoted. To provide better and cheaper treatment, the focus will be on clinical research and drug development within the country. While the National Policy for Rare Diseases 2021 will help in effective management of rare disorders and ailments, the Integrated Health Information Platform will provide accurate and adequate data on all types of diseases emerging across the country. These steps are expected to bring about many positive changes in the healthcare services and will definitely play a vital role in building a strong and healthy nation. जिससे ये जो ब्लास्ट को भी ये विथस्टैंड कर सके। लोग कोविड के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सारे सेफगार्ड्स लेते हुए काम चला रहे हैं, जिससे हम लोग की जो समय सीमा है वो जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसमें हम इस कार्य को पूरा कर सकें। इसमें DRDO से ब्लास्ट कैलकुलेशंस लेके उनको भी लोड में इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिससे ये जो
ब्लास्ट को भी ये विथस्टैंड कर सके। देखिए लगभग 12 घंटे अभी लगते हैं आपको रोड मार्ग से जाने में, और हमें आशा है कि हम उससे लगभग आधे समय में ट्रेन पहुंचा पाएंगे। अब क्या डेडलाइन है सर ये बात की है, क्योंकि आर्क पूरा हो गया है, अब क्या लगता है आपको कब तक ये? हमें आशा है कि लगभग हम लोग 2 वर्ष के अंदर हम इस कार्य को कंप्लीशन हो जाना चाहिए लगभग। தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உறுப்பினராக கிரிஜா வைத்தியநாதன் நியமிக்கப்பட்டார். இதை எதிர்த்து சென்னை கோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை கோர்ட் இந்த விவகாரத்தில் எந்த தலையிட முடியாது, எந்த தடையும் விதிக்க முடியாது என்று கருத்து தெரிவித்தது. இந்த நிலையில் கிரிஜா வைத்தியநாதன் தனக்கு இந்த பதவி வேண்டியதில்லை, நான் இதில் பணியாற்ற விரும்பவில்லை என்று மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது. இந்த செய்தி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பத்திரிகையில் வந்துள்ளது. ஆங்கில பத்திரிகையில் வந்த செய்தியை தற்போது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை பார்க்கலாம் நீங்கள். மேலும் செய்திகளுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். சேகர் ரிப்போர்ட்டர். Celebration this morning at JPL Mission Control. Stunning images just coming in as NASA yet again pulls off the unbelievable, flying a 4-pound autonomous chopper, a drone really, on another planet. The rover Perseverance captured the entire flight, all 40 seconds of it, as it lifted off around 3:30 a.m. Eastern Time, climbing to an altitude of about 10 feet before settling back down again on the Martian surface. If all goes as planned, it's just the first of many flights to come. We really want to push our vehicle to the limit. It's not every day that you get to test a rotorcraft and do an experiment on Mars. So after the third flight this morning, we are going to be very adventurous. NASA calls it a Wright brothers moment on Mars, and it's carrying a tiny piece of fabric from the original Wright brothers plane. After a 292 million mile journey, this tiny chopper had to delicately detach itself from the belly of the rover to stand on all 4 legs, then survive freezing nights up to negative 130 degrees Fahrenheit, heating itself with solar panels and internal heaters. And Ingenuity's onboard computer packs the power of a cell phone, but 150 times stronger than anything launched to another planet. Since it takes 12 minutes to communicate with Earth, Ingenuity must fly itself, making 500 calculations every second. The biggest challenge, the Martian atmosphere is only 1% the density of Earth's. So engineers designed 4 rotors that spin 5 times faster than a helicopter on Earth. The ultimate goal, use aircraft like Ingenuity to explore canyons, ice caps, and remote terrain before humans ever land on Mars. Engineer Mimi Ong heads up the Ingenuity team. This must have been how the Wright brothers, must have felt. And I feel so humble to compare our team to the Wright brothers, but they really are, our role model. This morning, one small drone flight, but a giant leap for aviation on another planet. Apologies to Neil Armstrong there. But listen, we're going to learn a lot more about this flight when NASA holds a news conference later today. And over the coming hours and days, we'll get more and more of the images and the video. And it really is just a spectacular accomplishment. Hey, thanks for watching our YouTube channel. Find your favorite recipes, celebrity interviews, uplifting stories, shop our favorite deals, and so much more with the Today app. Download it now. கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திற்கு அருகில் மாநில தொல்லியல் துறை மேற்கொண்ட ஆய்வில் சில கட்டட தொகுதிகள் கிடைத்துள்ளன. இது ராஜேந்திர சோழனின் அரண்மனையின் ஒரு பகுதி என கருதப்படுகிறது. தமிழ்நாடு மாநில தொல்லியல் துறை கீழடி தொகுதி, ஆதிச்சநல்லூர் உட்பட தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தற்போது அகழாய்வில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதன்படி கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் உள்ள மாளிகை மேடு பகுதியிலும் தொல்லியல் அகழாய்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அரியலூர் மாவட்டத்தில் மீன் சுருட்டி அருகில் உள்ள கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் சமீபத்தில் அகழாய்வு துவங்கப்பட்டது. அங்கு நடத்தப்பட்ட அகழாய்வில் சில அடி ஆழத்திலேயே செங்கற்களால் ஆன 13 சுவர்கள் வெளிப்பட்டிருக்கின்றன. இது தவிர சில செப்பு காசுகள், பானை ஓடுகள், இரும்பு பொருட்கள் ஆகியவையும் இங்கிருந்து கிடைத்திருக்கின்றன.
இது தவிர சீன மட்பாண்டமும் கிடைத்திருக்கிறது. இப்போது 5 குழிகள் மட்டும் தோண்டப்பட்டதில் 13 சுவர்கள் சுமார் 4-5 மீட்டர் தூரத்திற்கு கிடைத்திருக்கின்றன. இன்னும் 10ற்கும் மேற்பட்ட குழிகளை அமைக்கும் பட்சத்தில் பெரிய அளவிலான சுவர்களை பார்க்க முடியும் என்கிறார் மாநில தொல்லியல் துறையின் துணை இயக்குனர் சிவானந்தம். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 13வது நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய அரண்மனைகள் எதுவுமே தற்போது இல்லை. தற்போதுள்ள அரண்மனைகள் அனைத்துமே 16ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிற்பட்டவை. கோவில்களை கருங்கற்களில் கட்டிய மன்னர்கள் அரண்மனைகளை செங்கல் மரத்தினால் தான் கட்டினார்கள். ஆகவே அவை அடுத்தடுத்த படையெடுப்புகளில் அழிக்கப்பட்டன என்கிறார் சிவானந்தம். தற்போதைய அகழாய்வில் கிட்டத்தட்ட 1 அடி நீளமுள்ள ஆணிகள் கூட கிடைத்திருக்கின்றன. இந்த அரண்மனையில் பெரிய அளவில் மரங்களை பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடும். கருங்கல் அடித்தளத்தின் மீது மரங்களை வைத்து இந்த கட்டுமானங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடும். இது ஒரு இரட்டை அடுக்கு மாளிகையாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த காலகட்டத்தைச் சேர்ந்த மரமோ மரத்துண்டோ கிடைக்கவில்லை. அப்படி கிடைத்தால் காலத்தை எளிதில் கணிக்க முடியும் என்கிறார் சிவானந்தம். மாளிகை மேடு பகுதியில் அகழாய்வு நடப்பது முதல் முறையல்ல. 1993ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்த பகுதியில் அகழாய்வுகள் நடந்து வருகின்றன. 2008இல் நடந்த அகழாய்வில் மதில் சுவர்கள் ஏற்கனவே அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கின்றன. இங்கே கிடைத்த காசு சோழர் காலத்தைச் சேர்ந்த காசாக இருக்கலாம் என கருதப்படுகிறது. இங்கு கிடைத்திருக்கும் மட்பாண்டத்தை வைத்து பார்க்கும்போது இந்த பகுதிக்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் இடையில் வர்த்தகம் நடந்திருக்கலாம் என்றும் சொல்லலாம் என்கிறார்கள் அகழாய்வாளர்கள். தற்போது அரியலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ராஜராஜ சோழனின் மகன் ராஜேந்திர சோழனால் உருவாக்கப்பட்ட தலைநகரமாகும். கங்கை சமவெளி பகுதியில் மேற்கொண்ட படையெடுப்பில் கிடைத்த பெரும் வெற்றியை அடுத்து சோழ பேரரசரான ராஜேந்திர சோழன் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை நிறுவினார். இப்போது கிடைத்திருப்பது ராஜேந்திர சோழன் கட்டிய அரண்மனையின் அடிச்சுவர்தான். இந்த அரண்மனை சோழர் காலம் முழுவதுமே இருந்தது. 3ஆம் குலோத்துங்க சோழன் குலசேகர பாண்டியனை தோற்கடித்து மதுரை கோட்டையை தகர்த்து அரண்மனைகளை இடித்து தள்ளினான். இதற்கு பிறகு மாரவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் சோழ நாட்டின் மீது படையெடுத்து தஞ்சாவூர், பழையாறை, கங்கை கொண்ட சோழபுரம் ஆகிய இடங்களில் இருந்த அரண்மனைகளை இடித்து மண்ணோடு மண்ணாக்கினான். இதற்கு முன்பு நடந்த ஆய்வுகளில் இந்த மாளிகையில் இருந்த செரித்து போன மரப்பகுதிகள் கிடைத்தன. இந்த மாளிகையை சேர்ந்த இரும்பு பொருட்கள், ஆணிகள் ஆகியவை கிடைத்தன. கருங்கல் பீடத்தின் மீது மரத்தூண்களை வைத்து இந்த அரண்மனை கட்டப்பட்டிருந்தது என்கிறார் ஆய்வாளர் குடவாயர் பாலசுப்ரமணியம். Government of India is expected now to provide free food grains under the PM Garib Kalyan Anna Yojana for May as well as June 2021. 5 kilograms of free food grains will be provided to the poor for the month of May and June. Around 80 crore beneficiaries are likely to get free food grains. This is in line with Prime Minister Modi's commitment to the poor. That is what the government press statement said, saying that the government of India has decided to provide these food grains to 80 crore beneficiaries on the same pattern as last year's PM Garib Kalyan Yojana. The current coronavirus pandemic has shown us that a strong immunity is of utmost importance for a healthy life. People whose immunity was better had the least threat of contracting the infection and also had less severe symptoms if they did get infected. So, what builds the body's immunity?
Well, the answer is quite simple. A nutritious diet is all you need to build a strong immunity. In fact, the more we focus on nutrition, the stronger and healthier our society as a whole will be. Keeping this in mind, Ahar Kranti, Uttam Ahar, Uttam Vichar was launched on April the 13th as a nutritional mass movement through a virtual event. Dignitaries and officials of organizations related to the campaign were also part of the online function. हम सब जानते हैं कि पोषण उत्तम जीवन का आधार है। स्वस्थ जीवन से ही स्वस्थ एवं समृद्ध समाज का निर्माण होता है। हमारे ऋषियों महर्षियों द्वारा अन्वेषित आयुर्वेद ने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है और अब समय आ गया है कि हम उसी समृद्ध ज्ञान को फिर से जीवन में लागू कर स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियों का सामना करें। Vigyan Bharati and its associate organization Global Indian Scientists and Technocrats Forum have launched Ahar Kranti with the idea of positive nutrition, Uttam Ahar, Uttam Vichar. It is being promoted by Vigyan Prasar and Pravasi Bharatiya Academic and Scientific Sampark or Prabhas of CSIR with the aim of creating a mass movement. The mission is to make people aware about the nutrients in locally available fruit and vegetables from different regions of the country. This diet revolution will help not only in removing malnutrition but also in improving the economic health of the country, as the market for local fruit and vegetables will get an impetus. Demand for traditional crops will also increase, leading to increased returns of farmers and local vendors. At the same time, a nourished society will help the nation in facing epidemics and challenges like the coronavirus in the future. For this movement to be successful, every section of the society needs to be reinformed about the traditional diet and its nutritional values. जो प्रकृति में जिस समय उपलब्ध रहता है उस समय उसका सेवन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये एक पक्ष अन्न के बारे में हम सब अपने देश में परंपरा से आया हुआ देखते हैं। जैसे जिस समय में क्या खाना चाहिए इसका एक विधि विज्ञान के आधार पर बन गया है और सदियों से अपने देश में चल रहा है। लेकिन फिर एक बार इसका स्मरण सभी को करा देने की आवश्यकता है। On the occasion, a monthly newspaper called Ahar Kranti was also released. This newspaper will be published in Hindi and English by Vigyan Prasar, and there will be a number of offline and online awareness programs in almost every Indian language. As part of this, special attention will be given to the training of teachers who will help spread the program's message to their students and in turn reach the students' families. This is being done to ensure that the message of the program penetrates the entire Indian society. The hope is that the ancient Indian knowledge of Ayurveda will once again prove to be a guide for the whole world.